சிறப்போடும் மகிழ்ச்சியோடும் துவங்கியிருக்கிறேன். சென்னை சர்வதேச 22வது திரைப்பட விழா என்கிற வகையிலே இங்கே துவங்கியிருக்கிற இந்த சிறப்பு வாய்ந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை முதலிலே உரித்தாக்கிக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். உலக புகழ்பெற்ற திரைப்பட விழாக்களான கேன்ஸ், வெனிஸ், பெர்லின், டொரண்டோ, சன்டைன்ஸ், லொகார்னோ, லண்டன் வரிசையில் சென்னையில் நடைபெறும் 22வது சென்னை சர்வதேச திரைப்பட விழா துவக்க விழாவிற்கு இந்த மகிழ்ச்சியான மாலை வேளையில் வருகை விருந்துள்ள தென்னிந்தியாவிற்கான ரஷ்ய நாட்டின் துணை தூதர் திரு வலேரி கோட்சேவ் அவர்களே, ஈரானின் கலாச்சார ஆலோசகர் திரு பரிதோபின் பரித் அவர்களே, தைவான் நாட்டின் பொருளாதார கலாச்சார மையத்தின் இயக்குனர் திரு ரிச்சர்ட் சென் அவர்களே, பெரு நாட்டின் தூதர் திரு என்ரிக் ரஃபேல் அவர்களே, தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் திரு முரளி ராமசாமி அவர்களே, இயக்குனர் திரு கே பாக்கியராஜ் அவர்களே, இயக்குனர் திரு வசந்த் அவர்களே, திரைப்பட நட்சத்திரங்களாக விளங்கி கொண்டிருக்கின்ற திருமதி குஷ்பு அவர்களே, திருமதி பூர்ணிமா பாக்கியராஜ் அவர்களே, மற்றும் வருகின்றிருக்கின்ற செய்தித்துறையை சார்ந்த கூடுதல் இயக்குனர் உள்ளிட்ட அலுவலர்களே, ஸ்லோவேக்கியா நாட்டின் தூதர் திரு ரொபர்ட் கேட்சின் அவர்களே, ஸ்லோவேனியா நாட்டின் தூதர் திருமதி இர்மா சுன்கோவிக் அவர்களே, இந்திய திரைப்பட திறனாய்வு கழகத்தின் தலைவர் திரு சிவன் கண்ணன் அவர்களே, துணைத் தலைவர் திரு ஆனந்த ரங்கசாமி அவர்களே, பொதுச் செயலாளர் திரு ஏவிஎம் சண்முகம் அவர்களே, திரையுலகத்தை சார்ந்த நண்பர்களுக்கும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் மற்றும் வருகின்றிருக்கின்ற கேவி குமார் அவர்களுக்கும் ஊடகத்துறை சார்ந்த நண்பர்களுக்கும் இவ்விழாவில் துறை அமைச்சராக கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பினையும் வழங்கிய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணன் தளபதி அவர்களுக்கும், தமிழ்நாடு அரசின் துணை முதலமைச்சர் அன்பு சகோதரர் மாண்புமிகு உதயநிதி அவர்களுக்கும் மற்றும் வருகின்றிருக்கின்ற அன்புக்குரிய சகோதரர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் இன்றைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, இன்றைக்கு நம்முடைய தமிழ் திரையுலக நட்சத்திரத்தில் இன்றைக்கு சிறப்பாக விளங்கி கொண்டிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய சூப்பர் ஸ்டார் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களின் 74வது பிறந்தநாள் காணக்கொண்டிருக்கின்ற அவருக்கும் என்னுடைய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களையும் அரசின் சார்பிலும் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இந்திய திரைப்பட திறனாய்வு கழகத்தின் மூலம் சிறிய முயற்சியாக 21 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கினார்கள். இவ்விழாவிற்கு 2008ஆம் ஆண்டு அன்றைக்கு முதலமைச்சராக இருந்த முத்தமிழறிஞர் ஐயா கலைஞர் அவர்கள் முதல்லே அன்றைக்கு நிதியுதவி வழங்கி இந்த விழா நடைபெறுவதற்கு ஒரு தூண்டுகோலாக இருந்தார்கள். உலகின் சிறந்த திரைப்படங்களையும் திரைப்பட இயக்குநர்களையும் கொண்டாடும் நிகழ்வாக மாறி தற்போது இந்தியாவின் முன்னணி திரைப்பட விழாக்களில் ஒன்றாக மாறியுள்ளதன் உண்மையான மகிழ்ச்சி அளிக்கிறோம். இவ்விழாவின் வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாகவும் இந்திய திரைப்பட விழாக்களில் இதுவரை இல்லாத எண்ணிக்கையில் 177 திரைப்படங்களையும் 50க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளிலிருந்து 100க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களுடன் விருது பெற்று 40 திரைப்படங்களுக்கும் திரையிட உள்ளதாக இன்றைக்கு சிறப்பு செய்தி கிடைத்திருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. 2008ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற 6வது சென்னை சர்வதேச திரைப்பட விழாவிற்கு முன்னாள் முதலமைச்சர் முத்தமிழ் கலைஞர் அவர்கள் முதலே 25 லட்சம் ரூபாய் இந்த நிதி வழங்கி துவக்கி வைத்தார்கள். மேலும் 2012ஆம் ஆண்டு முதல் 2017ஆம் ஆண்டு வரை ஒவ்வொரு ஆண்டும் 50 லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. 2018 முதல் 2022ஆம் ஆண்டு வரை ஒவ்வொரு ஆண்டும் தலா 75 லட்சம் நிதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில். இவ்விழாவிற்கு ரூபாய் 75 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டு வந்த இந்த நிலையில் முத்தமிழறிஞர் ஐயா கலைஞர் அவர்களின் வழிவந்த திராவிட நாயகர் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் 2023ஆம் ஆண்டு முதல் ரூபாய் 85 லட்சமாக அதை உயர்த்தி வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள். கோவா சர்வதேச திரைப்பட விழா என்கிற வகையில் நடைபெறும் இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழாவிற்கு தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் ஆண்டுதோறும் நிதியுதவி சுமார் 10 லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில் தற்போது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் ஆணைப்படி 2023ஆம் ஆண்டு 15 லட்சமாக உயர்த்தி வழங்கப்பட்டது. திரைப்படத்துறையை பொறுத்தவரை திரைப்படத்துறைக்கும் அதன் தொழிலாளர்களுக்கும் கழக அரசு எண்ணற்ற திட்டங்களை வழங்கியுள்ளது. அதில் குறிப்பிடத்தக்க சில திட்டங்களை இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பையனூரிலே அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டுவதற்காக நிலம் ஒதுக்கீடு செய்தார் முத்தமிழ் கலைஞர் அவர்கள்.
அந்த வகையில் திரைப்படத்துறை மற்றும் சின்னத்துறை திரையை சார்ந்த பல்வேறு பிரிவு தொழிலாளருக்கும் சென்னைக்கு அருகிலுள்ள செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பையனூரில் இன்றைக்கு குடியிருப்பு மற்றும் படப்பிடிப்பு தளம் அமைத்திட சுமார் 90 ஏக்கர் நிலம் அன்றைக்கு வழங்கப்பட்டது. இதில் முறையே பெப்சி தொழிலாளருக்கு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்ட 50 ஏக்கர் நிலமும், பெப்சி ஸ்டுடியோ அமைக்க 15 ஏக்கர் நிலமும், தமிழ்நாடு திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்திற்கு 10 ஏக்கர் நிலமும், தமிழ்நாடு சின்னத்திரை கலைஞர்கள் கூட்டமைப்புக்கு 8 ஏக்கர் நிலமும், தென்னிந்திய திரைப்பட நடிகர் சங்கத்திற்கு 7 ஏக்கர் நிலமும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. திரைப்படத்துறையின் நலவாரியம் கலை உலகத்தின் நலன்களுக்காகவும் சின்னத்திரையினர் சேர்த்து திரைப்படத்துறையினர் நலவாரியம் ஒன்றினை புதிதாக 2009ஆம் ஆண்டு முத்தமையா கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தபோது உருவாக்கினார்கள். இவ்வாரியத்தின் திரைப்படத்துறை சின்னத்திரையில் பணியாற்றும் 39 சங்கங்களை சார்ந்த சுமார் 27,000 பேர் உறுப்பினராக இதுவரை பதிவு செய்துள்ளார்கள். கடந்த 3.5 ஆண்டுகளில் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் அவர்களுக்கு இன்றைக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் சொல்லப்போனால் அதையெல்லாம் சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று கூட நான் இந்த நேரத்தில் அரசின் சார்பில் கேட்டுக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். திரைப்பட விருதுகள் என்கிற வகையில் 2011 முதல் 2021ஆம் ஆண்டு வரையிலான கடந்த ஆட்சியாளர்கள் வழங்கப்படாமல் இருந்த திரைப்பட விருதுகள் இன்றைக்கு திராவிட மாடல் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பின்னர் தான் 2022ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 2009 முதல் 2014ஆம் ஆண்டு வரையிலான சிறந்த நடிகர் மற்றும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கான பல்வேறு விருதுகளை வழங்கினோம். அதேபோல் 2015ஆம் ஆண்டுக்கான பல்வேறு திரைப்பட விருதுகளை 2024ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் வழங்கினோம். மேலும் 2016 முதல் 22ஆம் ஆண்டு வரை தமிழ்நாடு அரசு திரைப்பட விருதுகளுக்கு இன்றைக்கு 2015 முதல் 16 முதலும் 2021 முதல் 22 கல்வியாண்டுக்கான தமிழ்நாடு அரசு எம்ஜிஆர் திரைப்பட மற்றும் தொலைக்காட்சி பயிற்சி நிறுவன மாணவர் விருதுகளையும் வழங்க மாண்புமிகு ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் அவர்கள் தலைமையில் இன்றைக்கு தேர்வுக்குழு அமைக்கப்பட்டு விருதாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு வருகிறார்கள். சின்னத்திரை விருதுகள் 2009 முதல் 2013ஆம் ஆண்டுகளுக்கான சின்னத்திரை விருதுகள் சிறந்த நெடுந்தொடர்கள், ஆண்டின் சாதனையாளர் விருது, ஆண்டின் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது உட்பட பல்வேறு விருதுகளை வழங்கினோம். 2014 முதல் 2022ஆம் ஆண்டுகளுக்கான தமிழ்நாடு அரசு சின்னத்திரை விருதுகள் வழங்க மாண்புமிகு ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் அவர்கள் தலைமையில் திரு GM அக்பர் அலி அவர்கள் தலைவராக கொண்டு தேர்வுக்குழு அமைக்கப்பட்டு விருதாளர்கள் தேர்வு செய்யும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. தமிழ்நாடு அரசு எம்ஜிஆர் திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சி பயிற்சி நிறுவன மாணவர் விருது 2008-2009ஆம் கல்வியாண்டு முதல் 2014-15ஆம் ஆண்டு கல்வியாண்டிற்கான மாணவர் விருதும் 35 நபர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. கலைஞர் நினைவு கலைத்துறை வித்தகர் விருது கழக அரசு பொறுப்பேற்ற பின்னர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களின் பெயரில் வழங்கப்படும் கலைஞர் நினைவு கலைத்துறை வித்தகர் விருது 2028ஆம் ஆண்டு திரைப்பட வசனகர்த்தா திரு ஆரூர்தாஸ் அவர்களுக்கும், 2023ஆம் ஆண்டு கவிஞர் மு. மேத்தா அவர்களுக்கும் கலைஞர் அவர்களின் நூற்றாண்டு விழாவினை முன்னிட்டு பெண்மையை போற்றுகின்ற வகையிலே சிறப்பனமாக 2021ஆம் ஆண்டிற்கு மட்டும் கூடுதலாக பிரபல பின்னணி பாடகி திருமதி பி. சுசீலா அவர்களுக்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களால் அந்த விருது வழங்கப்பட்டது. அதேபோல் நம்முடைய தென் மாநிலம் மட்டுமின்றி தேசிய அளவில் திரைப்பட தயாரிப்பாளரின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் நடத்திய கலைஞர் 100 விழாவின் போது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் ரூ. 500 கோடி மதிப்பில் அதிநவீன திரைப்பட நகரம் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி அருகே கூத்தம்பாளையத்தில் சுமார் 150 ஏக்கர் பரப்பளவில் உருவாக்கப்படும் என்று அறிவித்திருக்கின்றார்கள். அதற்கான பூர்வாங்க பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. அதனுடைய வடிவமைப்பு திட்ட மதிப்பீடு தயாரிக்கின்ற பணி நடைபெற்று வருகிறது. அதை கூட கடந்த வாரம் நம்முடைய மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்களும் நாங்களும் அதற்கு ஆய்வுக் கூட்டங்களை நடத்தியிருக்கிறோம். விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்ட பிறகு ஒப்பந்த புள்ளி கோரி அந்த பணி துவங்க இருக்கிறது என்பதையும் இந்த நேரத்தில் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். திரைப்பட நகரத்தில் VFX, அனிமேஷன் மற்றும் LED சுவர் போன்ற நவீன தொழில்நுட்பங்களுடன் கூடிய படப்பிடிப்பு தளங்கள், பட தயாரிப்பிற்கான பிந்தைய பணிகளுக்கான கட்டமைப்புகள், படப்பிடிப்புக்கு தேவையான கட்டமைப்புகள் அரசு மற்றும் தனியார் பங்களிப்புடன் சர்வதேச தரத்தில் அமைக்கும் பணியும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல் எம்ஜிஆர் திரைப்படக் கல்லூரியில் அங்கே நம்முடைய சுமார் 5 கோடி மதிப்பில் குளிர்சாதன வசதிகள் கூடிய
distinguished guests, esteemed dignitaries, honorable ambassadors, respected consul generals, members of the film fraternity, ladies and gentlemen, good evening. It is a profound honor and immense privilege to stand before you to develop the vote of thanks for the 22nd Chennai International Film Festival. On the outset, I would like to thank our Chief Minister. இந்த ஃபெஸ்டிவலை நடத்துறதுக்கு தமிழக அரசு மற்றும் முதலமைச்சர், துணை முதலமைச்சர் மற்றும் எங்கள் துறை அமைச்சர் எந்த அளவு கவர்மெண்ட்டில் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ எங்களை ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் அவங்கள நாங்கள் மீட் பண்ண போகும்போது நம்ம மிஸ்டர் சுவாமிநாதன் ஒரு புன்னகையோடு தான் எப்போதும் இருப்பார். அவரை பார்க்க போகும்போதே ஒரு ஸ்மைலிங் ஃபேஸ். நாங்கள் எது கேட்டாலும் சிரிச்சுட்டே சொல்லிகிட்டு இருப்பார். அண்ட் எல்லாத்தையும் கேட்டுப்பார் அண்ட் எல்லாத்தையும் செய்வார். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் டூயிங் திஸ் ஃபார் த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரணும்னு நாங்கள் பிரசிடெண்ட், நானும் வைஸ் பிரசிடெண்ட் போய் கேட்க போயிருந்தோம். அப்போ அவர் சொன்னார், இந்த மாதிரி இன்றைக்கி காலையில் வைக்கோமில் ஒரு பெரியார் லைப்ரரி ஓப்பன் பண்ணுறதாக சொன்னார். எனக்கு என்னென்ன வைக்கோம்ன்றது கேரளாவில் பெரியார் இதுன்னு நான் கேட்டேன், சந்தேகமாக கேட்டேன். அப்போ அவர் சொன்னார், 1920 அங்கே சிறுபான்மை மக்களை கோவிலுக்குள்ளே அலோவ் பண்ணலையா. அப்போ போராட்டம் நடந்திருக்கு 1920. அந்த ஒரு இதை ஞாபகத்தில் வச்சுட்டு பெரியாருக்கு இன்றைக்கி கேரளா கவர்மெண்ட் இடம் கொடுத்து அந்த இடத்துல தமிழக அரசு ஒரு லைப்ரரி கட்டியிருக்காங்க. இது ஒரு பெரிய விஷயம். 2 கவர்மெண்ட் சேர்ந்து ஒரு லைப்ரரி கட்டுறது. இன்றைக்கி காலையில் முதலமைச்சர் அதை துவக்கி வச்சிருக்காரு. மந்திரி அவர்கள் முதலமைச்சரோட இருந்திருக்காரு, செய்தித்துறைன்றதுனால கூட போயிருக்காரு. நான் கேட்டேன், எப்படி வருவீங்களா அப்படின்னு. ஒரு ஸ்மைல் பண்ணார். அந்த ஸ்மைலோட அர்த்தம் என்னன்னா நம்மளோட இன்னைக்கு இருக்காரு. ரொம்ப நன்றி வந்ததுக்கு. I'd like to thank my president and vice president for all my committee members for all the support in conducting this festival. We have been having regular meetings from January on a regular basis. Even small agendas, I take it to them, and they have been a backbone. The president and the vice president have been a backbone in whatever I am doing today. You know, there's a lot of pressure. This is completely new to me. I was born in a field of cinema. I grew up in cinema. All I wanted to do was give something back to cinema. It was always there, but somehow down the line, destiny takes a role and place in your life. I don't know, my father asked me to take care of the education institution and I moved in over there. And for about 6, 7, 8 years, I was very far away. I was far away from the film industry. And destiny always follows you and takes you back wherever you're supposed to. Cinema was away from me, but somehow cinema came into my life back again. And I thought, if this had come, there's a reason for it to come for me. And then I decided to get into it. When I got into it, I was just a member for 2 years. I was looking at it. It was called Chennai International Film Festival. To them, it was bringing international films into Chennai. But I was looking at Chennai as an international destination for film festival. These are two things, interpretation. In my mind, it was different. And I always used to discuss with my president, sir, what is it? Why is it like this? He says, no, this is how it's happening for the last 20 years. You will have an opportunity to do it when you can do it. Then when the opportunity came in, they both looked at me, president and vice president, said, yes, now is the time for you to do your vision. So this started in the month of February. We started watching films. Over 200 films from various parts of the world came in, and we had a big team headed by our curator, Mr. Santanam, Mr. Murli, and Prem, and a few others. They watched 200 films to choose these films. We have gotten the best of films. It's not easy to watch all the films. அந்த 200 படங்களை பார்த்து அதில் பெஸ்ட் என்னன்றது ஃபெஸ்டிவல் ஃபிலிம்ஸ்னு தனியாக எடுத்து வச்சுட்டோம். அவ்வளோ ஃபெஸ்டிவலில் கானில் அவ்வளோ படமும் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம். வெனிஸில் அவ்வளோ படமும் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம். லுகார்னோவில் வந்த படங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம். இப்போ ஓப்பனிங் பிக்சர் இன்றைக்கி நைட் இருக்கிறது த ரூம் ஆன் த
the room next door. இது வந்து வெனிஸ்ல கைத்தட்டல் வாங்கின படம், எல்லாம் எந்திரிச்சு நின்று கைத்தட்டல் வாங்கின படம். அதே மாதிரி we have another film, Substance, ஸ்க்ரீன் பிளே காண்டி எந்திரிச்சு நின்று கைத்தட்டல் வாங்கின படம். அதே மாதிரி அனோரா கான் ஃபெஸ்டிவலில் பெஸ்ட் வின்னர், அதுதான் எங்கள் க்ளோசிங் பிக்சர். இது நான் ஒரு 3 பேர் தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்ல, இது மாதிரி அடுக்கிட்டே போகலாம். நிறைய படங்கள், ஜெயிச்ச படங்கள், ஜெயிக்காத படங்கள், 40 படங்கள் அவார்டு வாங்கின படங்கள் இந்த லாட்டில் இருக்குது. இது வந்து ஒரு டீம் ஸ்பிரிட். இது டீம் ஸ்பிரிட் பிட்வீன் our curator who had, I told him I want a new look to this festival. So அது மாதிரி நம்ம பண்ணோம். ஸோ இது ஒன்று. I would like to thank all our partner, the people who have partnered with us, the countries that have partnered with us, particularly Maxwell Bhavan. 13th anniki we are screening a film, Every You, Every Me. It is a film exclusively screened for women, only for women. And the theatre, in fact, I normally every film I go and I greet them and then the film starts. Inge vanda I am not allowed inside the theatre. So the first time it's going to be done by the women, the whole thing is done by the women in the film industry. Watching, everything is done by women. I want all the girls who are from various colleges to come and support this film. Then we have the Royal Thai Consulate, a very good friend of mine. He has been with me right from the day I got into this aspect of it. He has got into films. He has been talking to me on a regular basis. I mean, the entire council has been talking to me. The Royal Thai Council has been talking and giving us films. Then we have Taipei. Mr. Richard is a very good friend of mine, and he's been a friend of mine even before I got into this. Taiwan is one of our friendliest countries who has been supporting us in whatever we do. And Chennai International Festival and Taiwan go a very long way. And Alliance Francaise, yes, they are very, very good friends of ours. Pooja is very close and working very closely with us. We have Australia. Every morning at 9 o'clock, I get a call from the Australian consulate. Sir, we want this film. They are releasing a film called My Melbourne, which is releasing in Australia in the month of February. We are playing it here even before the release of the film. Embassy of Spain. Spain is a big supporter of ours. All they told me was, we want, you choose the film, we will support you with it. Spain came up with 3 films which have been screened over there, and very good Spanish films are being played in this festival. Then Embassy of Hungary, they have been supporting us, and I thank them a lot for it. Then we have Embassy of Slovakia, where I had met them in a very nice note, and now they become good friends of mine. Thank you very much, ma'am, for coming and being a part of our festival. Peru is a lovely friend of mine, and thank you very much. The first time I met him, now he's just got a stick, but then he had a full band-aid on his leg and he just couldn't walk. He made sure he meets me and he does it. We had a lot of problems downloading of this Peruvian films because Peru is on the other side of the world, and you know the time difference, the internet aspect and all that. Day and night he sat over it. We had to explain to the people in Delhi. People in Delhi had to explain in Peru, and then that's how we downloaded the films. Embassy of Slovakia. It was a wonderful way I met Mr. Robert. I was at the Argentinian National Day, and another ambassador introduced him to me. When he first met me, he said, Saukyama. I was not sure whether it was a Slovakian word or was it Tamil? Eppadi irkinga? I asked him, how do you know? This is Tamil, you learned Tamil or something? Yes, I know. In fact, when he met our president and vice president, he spoke, ஒரு தமிழ்ன்ற ஒரு மொழி ஒரு இன்னொரு நாட்டிலேருந்து நம்மளை எப்படி லிங்க் பண்ணது பாருங்க. Thank you very much for coming and thank you for supporting. All he told me was, I am coming to this festival, I am sending films, and he has done it. Thank you very much. And there's going to be a Slovakian festival soon. So, thanks for all the consulates and embassies for supporting us. If I missed, and yes, our biggest partner this year is Iran. You know, they have been working very closely with us. The Iran house in Bombay has been working very, very, very closely with us. I get my calls in the morning, evening, any time of the day.
the internet speed in Iran is very slow, whereas we are very, very advanced. So, we had so much of issues, but you won't believe the technicians sitting back in Iran did so much of work in uploading the films, which we have downloaded. We have got some of the best films. My recommendations, personally, because I have some, films which the curators say I could support, and Iranian films is what I have done this year. I would like you to watch Arms of the Tree and Reyavat, if I'm right. Wonderful movies. There are more Iranian movies. We've got about 7 Iranian movies, and I would like all of you to watch. Students, yes. I'd like to thank all the colleges which have come this time. The maximum student strength that we have got is this year. This morning, it did not look like Satyam Theatre. It looked like a college bus. When I came in the morning at 9 o'clock, I had a whole lot of youngsters. They all left at 5 because they have to get back home. And there was so much of enthusiasm with college students over here. See, I want to give back to the industry, but then to whom? To the next generation. My target of this Chennai International Festival is to bring it back to the next generation. What I would like to do and what I want to do is have Chennai as a base. Our idli, dosa, sambar is our speciality. Tamil films is a breed by itself. We have got our own individuality. We have got some of the best makers who are here with us. And we have made exclusively these contents which have gone world over. If at all there are big names who have gone in from Madras, they have all done only Tamil films. These Tamil films were their visiting cards to the world audience. Anywhere in the world, there's been recognition right from the Oscars for the Tamils. My point is, this idli vada and dosa and rasam and sambar is what people like. We should have this festival with our own flavor. We should not have a Venice, Cannes or Nice or anything. We should make ourselves exclusive, for which I seek the support of the Tamil film industry. This is the first year. Normally 12 films come out of Tamil film industry. This year, the committee gave me, we had a lot of issues, so we had a long meeting, very long meeting. How could we increase from 12 films? We had 60 films which were enrolled after I came in to this organization. We had all the current films which I have released this year, which have come in right up to Amaran. We have had every film. All the films that released are now being played in the festival. We have 2 categories now, which we have termed as competition category, where we have raised the limit from 12 films to 16 films to accommodate more awards, which we plan to bring in. And apart from that, we have got something called the sidebar. Sidebar is a German aspect of films, which is another category. So we have got about 8 films have been played in sidebar. So we have accommodated all the films in this festival. It's the support of the Tamil film industry which gives the biggest pride for me, because I want to take our industry world over. The next thing what we have got is international jury. For the jury, we wanted to take it to the next level. We have with us Mr. Santosh Sivan, who is the Cannes winner, who's heading our international jury. And along with him is Mr. Vidyasagar, a renowned journalist who runs something called The Pickle, which is the foremost festival journal. He has promised to give me a report on this festival and what we can do, and to make ourselves not like others, but to have a flavor of India where we could have people coming in and watching all over. I want, and I have a vision of this, and I'm telling all of you, I can't do this alone. I want the entire Tamil industry, my students, my entire crowd, whoever's in the fraternity, the government of Tamil Nadu, to support me in my vision to make Chennai a destination of festival. We want Chennai International Festival to be made a brand, to be made a destination, and the month of Margali, where everybody is celebrating Pongal, festivals, music season, everything is happening. We want people world over to come and watch films. We have with us the gentleman who is in charge of external affairs, sitting right in the front row. We seek his support to access us with all the Southeast Asian countries, to work with our embassies to get them to work to make our festival more popular.
and to get people initially from Southeast Asia. Then we will look at the world. In 2025, I want people world over to start coming and watching our festival. We need our individuality to be raised. Chennai International Festival will be a brand by itself. Thank you very much. Thank you, the government. Yes. Sorry, I missed out a few when I was talking. I was a little emotional. Thank you very much, Kushbu, for coming over. Thank you, Mrs. Purnima. Thank you, Mr. Bhagiraj, for always being with us. You know, I have met him 3 times in this, and I've requested him. He's been connected with our family for a very long time, and we have so much in common. He's been a sort of an advisor for me. Thank you very much, Mr. Bhagiraj, and thank you, Mr. Chair. Yes, sir. Thank you so much. And Mr. Siva, thank you very much for the films. I'm sorry I missed out your name in my emotional aspect of it. Yes, Mr. Murli, yes, he's a part of the family, so that's why I missed out on Murli. Murli has always been very, very close to me, and he's a very good friend of mine. In fact, the first time we went to all this started happening when I went with Murli to Taiwan together. So thank you very much, Murli, for all the support. Thanks all the Tamil films which have come in. To me, more than the English best films that we have got, I'm very happy that this is the biggest support I got from the Tamil film industry. Thank you very much for all the producers. And thank you. Yes, FEPSI, yes, Directors Union, yes. There are about a whole lot of directors have come in who are watching movie. Thank you very much for the Directors Union, SICA, Editors Union. Writers Union have come in for the first time. We want writers also to come and watch films. I'd personally spoken to all the unions. Thank you very much, and FEPSI, yes, for supporting all of us. Thank you, Mr. Yes, and thank you very much to Aarti and the girl who works with me, Neena. Thank you very much. And enjoy this festival, watch the movies. If we all have different festivals, Pongal for Pongal, Diwali for Diwali, for all filmmakers and film lovers, Chennai International Film Festival is your festival. Please spend your day here the next 7 days. Watch the movies, enjoy yourself. Thank you very much. جشنواره به مهمانان محترم، پرزیدنت و همه برگزار کنندگان این جشنواره ریشه‌دار و قدیمی. Good evening to all of you, the guests, the organizers, the all audiences, the diplomats, to all. Very good evening. سینمای هند و سینمای ایران از بدو پیدایش صنعت سینما با همدیگه همکار بودند و من میخوام اینجا فقط این نکته رو عرض بکنم که اولین فیلم ناطق ایرانی 95 سال پیش در استودیو امپریال بمبئی در واقع ساخته شد و در ایران اکران شد. I just wanted to make a point that the Indian movie, of course, the particularly Iranian movie, were together from day one, and the first Iranian movie was made in India 95 years before. امروز سینمای هند یک سینمای بسیار بزرگ و بسیار شناخته شده در همه جای دنیا از جمله ایران هست و سینمای ایران هم در اندازه خودش به عنوان یک سینمای بسیار جدی، اخلاق‌گرا، معنویت‌گرا و یک سینمای انسانی با سالانه نزدیک به 1000 فیلم سینمایی کوتاه و بلند و مستند ارزش‌های خودش رو نشان داده. Today, the Indian cinema is very much popular around the world, in Iran and rest of the world, and as well as Iranian cinema is concerned, it is also one of the most humanitarian, realistic, and full of moral values kind of cinema Iran have, and it has more than thousands film features, movies, documentaries throughout the year, Iran producing every year. فکر میکنم در جشنواره امسال حدود 6 یا 7 فیلم ایرانی، چه فیلم هایی که به طور رسمی معرفی شدن چه فیلم هایی به طور مستقل اومدن، در این جشنواره از طرف در واقع ایرانیان داره اکران میشه. امیدوارم که این فیلم ها رو ببینید و خوشتون بیاد.
In this festival, I think more than 6 or 7 Iranian movies are being screened, and some of them are officially sent to this festival, and some of them are sent by the directors directly. And I hope you will enjoy watching the Iranian movies here in this festival. و نکته آخر این که دعوت میکنم از کارگردانان و تهیه کنندگان و شرکت‌های سینمایی هند که فیلم‌های خودشون رو به جشنواره‌های بین‌المللی فیلم در ایران از جمله جشنواره بین‌المللی فجر که بسیار شناخته شده هست و بسیار معتبره معرفی بکنند و شرکت بکنند. I invite formally to all the directors and producers to send their movies to the international film festivals in Iran to be screened, to be watched by the Iranian peoples, and I'm sure they will welcome the Indian movies from you. و آرزو میکنم که تهیه کنندگان هندی و ایرانی بتونن با هم در موضوعات مشترک درباره انسانیت، درباره اخلاق، درباره ارزش‌های مشترک با همدیگه فیلم بسازن. I have a wish that one day there should be some joint project, and Indian and Iranian directors and producers could make some movies, of course with the common interest, with the common subject, like some kind of humanitarian and valueful movies, which is very useful for India and Iran as well. So I hope one day these projects could be started. Thank you.